but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry, from the financiers, the spiritual supporters, the criminals, the benefactors, and those who purchase livestock stolen from fellow Kenyans. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We have heard them. These criminals want us to believe that they have the wherewithal, the sophistication, and the endurance to withstand the love for response of the government on crime, especially organized crimes and crimes bordering on crimes against humanity. We are coming for you, effective immediately, and the response will be sustained until we set free our country from the fangs of bandits, criminals, murderers, and profiteers of bloodshed. The less I say of this matter, the better. Finally, we have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. A small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and want to tell us that they can take over the city and make it a city of crime, we have also heard you, and therefore we are coming, effective immediately. We have taken measures already, as I have said, with regard to counter-terrorism. We have started taking measures already, which we cannot announce, on the response to bandits and banditry. And we have taken measures to deal with the emerging crime trend in Nairobi. In this regard, the leadership and the command of the police has changed the command of the Nairobi City police deployment, effective immediately. The National Police Service also has put in place again a multi-agency, multi-discipline response to this problem to get these our errant sons, maybe daughters, to get them out of our streets and put them where criminals belong to. Therefore, and finally, I once again reiterate the commitment of the government of Kenya to make sure Kenya remains safe. We cannot trade off our freedom and our security for anything, not for votes, not for anything. And I say so because some of these criminal activities will soon begin taking a political dimension. As I said earlier on, during the process of my approval, bandits, terrorists, and other criminals of whatever type have no tribe, they have no political affiliation. And therefore, this administration will spare no effort to make sure that we retain no mercy. We must open up the Kenya of the North to development. And the entry point of that opening up of Northern Kenya is by releasing it from criminals
and making it a safe place for investors and government officials engaged in development activities as well as development partners. Therefore, I want to assure the country we remain seized of this matter, and I want to assure our officers who are in charge of the various formations related to internal security. The government will support you, facilitate you, and make sure that as you perform this gallant, sometimes risky service to the nation, you will not be victimized. A few cases that might arise of unlawful use of weapons will be handled in the normal way. I therefore urge your officers to use the responses that we are commencing within the law, comply with the standing orders of the police, comply with the law relating to criminal conduct, that is the Penal Code, Cap 63 of the laws of Kenya, the Criminal Procedure Code, Cap 75 of the laws of Kenya, the Evidence Acts, Cap 80 of the laws of Kenya, of course the standing orders of the police, but also comply with the Constitution, the Bill of Rights, and the applicable international treaties relating to this kind of activity, which is the use of lawful violence to protect the population. I thank you, and God bless Kenya. Thank you very much for coming. We shall be speaking to you more often, more regularly, and in a more structured way. I am afraid I am unable to take the questions, but we will engage shortly. Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka pale Harambee House ambapo waziri wa masuala ya usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki anatoa taarifa kuhusiana na mikakati ambayo serikali itaweka ama imeweka ili kuhakikisha kwamba usalama unaimarika humu nchini, na hususan katika maeneo ya kaskazini mwa nchi ambapo kumekuwa kukishuhudiwa visa vya wahalifu ama magenge ya wahalifu yakiwashambulia wakazi na wizi wa mifugo. Vilevile amezungumza kuhusiana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama hapa jijini Nairobi, na anasema ya kwamba serikali haitalegeza kamba hadi hali itakapokuwa shwari. Ni taarifa ambayo mwanahabari mwenza Zainab Said anaifuatilia na atakuwa anatupa maelezo zaidi. Lakini hata hivyo, tukiendelea na taarifa nyingine, ni kwamba aliyekuwa mwaniaji ugavana katika kaunti ya Narok Moitalel Ole Kenta kupitia mawakili wake amewasilisha ombi mahakamani la kuondoa kesi inayopinga uchaguzi wa gavana Patrick Ole Ntutu. Rufaa hiyo ilikuwa imeratibiwa kuanza kusikizwa leo katika mahakama kuu ya Narok. Mahakama kuu sasa imewapatia washtakiwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC siku 2 kuwasilisha majibu yao kufuatia ombi hilo lililowasilishwa na wakili wa Ole Kenta Parsen Masikonde. Kuondolewa kwa kesi hiyo kunafuatia ushawishi wa baraza la wazee wa jamii ya Wamasai waliohimiza viongozi walioshindwa kwenye uchaguzi mkuu kushirikiana na walioshinda kwa minajili ya kudumisha amani na umoja wa jamii ya Wamasai. Serikali ya taifa na zile za kaunti zimehimizwa kuongeza juhudi za utoaji msaada kwa jamii zilizoathiriwa na ukame ili kukomesha visa vya ulanguzi wa binadamu vinavyohusishwa na baa la njaa. Shirika la kukabiliana na ulanguzi wa binadamu huko Kajiado limesema wasichana wa umri mdogo wanahadaiwa na kuhamishwa katika mataifa ya Mashariki ya Kati kwa kisingizio cha kupewa ajira kama wajakazi. Shirika hilo ambalo lilitoa chakula cha msaada kwa wakazi lilisema ipo haja ya kusitiri jamii kutokana na hadaa hizo. Wakati athari za ukame zikiendelea kudhihirika katika maeneo mengi ya taifa, shirika la kukabiliana na ulanguzi wa binadamu huko Kajiado limeelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya ulanguzi wa binadamu na maovu mengine yanayohusishwa na baa la njaa.
Shirika la Mashinani linasema wasichana wengi wamelaghaiwa kupitia ahadi za ajira katika mataifa ya Mashariki ya Kati. These vulnerabilities, we all know that they are aggravated during such kind of climate disasters, such as drought. These kind of situations act as a breeding ground for traffickers. These kind of situations act as a breeding ground for traffickers. Chifu mmoja wa eneo hilo alisema iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, wanafunzi wengi hawatafanya mitihani yao ya kitaifa. Kama hujaweka chochote kwa tumbo, hakuna kitu unaisikia. Ni njaa inaumiza watoto. Hata akienda kukalia hiyo mtihani, lakini ako na njaa, hawezi fanya hiyo. Wachungaji tuweze kuhusika kwa njia yoyote ambayo inawezekana, kuchanga siku za Jumapili, alafu tunaweza kutembelea zile mboma ambazo ziko na hali ya kulemewa. Wakazi walitoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za pamoja za utoaji msaada kutoka kwa serikali ya taifa na kaunti. Yusufar, Kurunzi, Mashinani. Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini kwa ushirikiano na kanisa la Kimethodisti na shirika la Water for the World limekamilisha na kuzindua mradi wa maji katika kijiji cha Dilodima, wadi ya Kina, eneo la Garbatula, kaunti ya Isiolo. Waziri wa maji wa serikali ya kaunti ya Isiolo, Ali Wario Sarite, alisifia uzinduzi wa mradi huo akisema utasaidia wakazi kupata maji safi ya kutumia nyumbani na hivyo kuwanusuru na matatizo ya kiafya. Alisema mipango ya kujenga bwawa la maji katika eneo la Kubikalo karibu na mto wa Sonyiro inaendelea. In fact, majority ile ugonjwa nyinyi mnaenda hapa hospitali yote inatoka wapi? Maji. Na ukipata maji safi sasa, si unaona hata afya yako Askofu wa jimbo la Nyambene Kaskazini la kanisa la Kimethodisti Gerald Kiture alisema ardhi iliyoko katika wodi ya Kinana na maeneo mengine ya kaunti ya Isiolo inafaa kwa shughuli za kilimo, na akawahimiza maafisa wa serikali kuchukua hatua kuwezesha wakazi kupata maji ya kutumiwa kwa kilimo cha unyunyizaji mashamba maji. Wananchi wetu watapata kitu ya kula, na the more we increase the bogs, the more advantageous it will. Kwa sababu tutaweza panda mboga, tunaweza panda avocado zile ambazo zinahitajika China sana, maembe ambao yanakuwa mazuri sehemu hii, na utaona kwamba tutakuwa na faida sehemu mbalimbali. Shirika hili pia litashirikiana na serikali ya kaunti kusafisha maji ya visima ili kuhakikisha yanaweza kutumiwa na wakazi. Nchi hii imepiga hatua kubwa katika uhamasisho kuhusu hatua za kukabiliana na masuala ya afya za kiakili na kusitisha unyanyapaa. Kaimu mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya, Daktari Patrick Amoth, hata hivyo amesema sekta hiyo bado inakabiliwa na changamoto za kifedha. Daktari Amoth alisema hayo wakati wa uzinduzi wa warsha ya siku 5 iliyowaleta pamoja wataalamu wa masuala ya afya kutoka nchi za Afrika Mashariki kujadili mbinu za kushirikisha afya ya kiakili na usaidizi wa kisaikolojia katika mipango ya taifa ya kukabiliana na majanga. Mental health, most of these interventions have been operationalized in a siloed mentality, and now because of the key lessons we have learned, it is high time that we integrate mental health into the realm of public health. We are in the era of pandemics and epidemics, one after the other. So if we can be able to build a resilient health system, then we'll be able to cope. Otherwise, lessons from COVID-19 clearly show that it is not about your might in terms of your economic power, but the system that you have in place that is going to save lives. Tukisalia kwenye masuala ya afya ni kwamba wataalamu wa magonjwa ya saratani wamekariri umuhimu wa kupimwa mapema kama njia moja ya kupunguza vifo vinavyosababishwa na magonjwa hayo. Wanasema kutokana na kutopimwa mapema, magonjwa hayo hugunduliwa kuchelewa na hivyo kutatiza juhudi za matibabu. Wakiongea katika hospitali ya Tenri mjini Embu wakati wa shughuli ya utoaji uhamasisho na upimaji bila malipo, wataalamu wa magonjwa ya saratani walisema kupimwa mapema ni njia mwafaka ya kufanikisha matibabu ya magonjwa hayo.
Ugonjwa wa kansa inaponyeshwa kama ugonjwa zingine, huwa ni stage umekuja. Dawa ya kansa ni kujulikana mapema, ishikwe mapema. Ikishikwa mapema, alafu ipatiwe right intervention, inapona. Wakenya walishauriwa kufika hospitalini kwa uchunguzi pindi wanapopata mabadiliko ya kiafya ambayo huenda yakawa dalili za ugonjwa wa saratani. Ni muhimu sana kuangalia kama kuna uvimbe wowote ambao uko ndani, inafaa ujitokeza na useme kuna uvimbe ambao si wa kawaida. Viongozi waliohudhuria shughuli hiyo walitoa wito kwa serikali kushirikiana na hospitali za kibinafsi ili kuwawezesha wananchi kupokea huduma bora za matibabu kwa gharama nafuu. Kuna private kama hii tena. Umeona watu vile wamejaa. Ningetaka serikali ya county governor na private kama Jimmy wawe na partnership, kwa sababu kile muhimu ni watu, wananchi, na ndio tunataka wawe na afya mzuri. Jacqueline Masharia, Kurunzi, Mashinani. Tukiendelea ni kwamba mwakilishi wa kike kwenye bunge la taifa katika kaunti ya Kakamega, Elsie Muhanda, amewahimiza wawakilishi wadi ya kaunti hiyo kubuni sheria zitakazowasaidia kifedha wanawake wanaojifungua mapacha watatu au zaidi. Muhanda anasema eneo bunge la Navaholo linaongoza katika idadi ya wanawake wanaojifungua mapacha watatu au zaidi. Alisema haya alipotembelea familia ya Mary na Oliver Wanyama nyumbani kwao katika kijiji cha Namirama baada ya wanandoa hao kujaliwa mapacha watatu. Muhanda aliandamana na wawakilishi wadi Benjamin Were na Evelyn Shitandi. Alitoa vyakula na bidhaa zingine kwa familia hiyo. Tunahitaji mswada wa kusaidia familia ambazo wazazi wanapata watoto wawili kusonga mbele. Kwa maana mara mingi katika Kakamega County tumeona familia hizi zinakuwa za ulemevu sana, zimelemewa kwa njia moja ama nyingine. Serikali ya kaunti ya Kilifi imeanzisha utaratibu wa kupunguza leseni za utendaji biashara. Naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Florence Chibule amesema hatua hiyo itawavutia wawekezaji zaidi, hususan baada ya kampuni ya utayarishaji chakula ya Mili kufungua eneo la kibiashara katika eneo la Mtwapa mwishoni mwa juma. Ni afueni kwa mamia ya vijana wasio na ajira katika kaunti ya Kilifi baada ya serikali ya kaunti kwa ushirikiano na kampuni ya utayarishaji chakula ya Mili kufungua eneo la kibiashara huko Mtwapa lililo na magala 42. Magala 8 ambayo tayari yamekamilika yalifunguliwa mwishoni mwa juma kwenye hafla iliyohudhuriwa na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Florence Chibule. Serikali hiyo imeanzisha utaratibu wa kulainisha utoaji leseni za kibiashara ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Kwa sababu ya hii pack ambayo imezunduliwa siku hii ya leo, hakika tunaangazia uchumi wa 24 hours economy, na pia tunaangazia jinsi zile kampuni zingine ambazo wameshikana na wao ambao wako hapa pia. Pwani Oil, kuna ile Revital Healthcare, kuna wale watengezaji wa peremende na wengine wengi. Tunasema jamani, kile ambacho Mili wamekifanya siku hii ya leo, tunakaribisha wale wengine wakapate kutuunga mkono, wakapate kutushika sisi Kilifi. Naibu mwenyekiti wa kampuni ya Mili Mohamed Rashid alisema eneo hilo la kibiashara ni mwafaka kwa shughuli za utengenezaji bidhaa, uhifadhi na shughuli za biashara ndogo ndogo na za kadri. Now we're telling people come here, create employment, because basically the Kilifi County employment has to increase, and our promise is to create employment. So once you build 42 warehouses here, each warehouse would normally take at least 100 people, employing people, 100 people. So the numbers are going to mind-boggle. And this is not it. If this goes well, we have further land. We're also going to open a retail mall on the main road, on a 2.5-acre plot, to again make Kilifi, like Madam said, a 24/7 economy. Frederick Mwoki, Kurunzi, Mashinani. Na tukiangazia masuala ya elimu ni kwamba baadhi ya walimu kutoka kaunti ya Kakamega wamehimiza serikali kuhakikisha shule za umma zina muundombinu ufaao ili kuziwezesha kutekeleza mfumo wa elimu wa umilisi CBC.
Akiongea wakati wa shughuli ya kutoa vifaa vya kimasomo kwa shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya Samitsi huko Malava, mkurugenzi wa chama cha ushirika cha Invest and Grow Richard Shilaru alisema hatua hiyo itawezesha wanafunzi kupata ujuzi uliolengwa. Si tu masomo yale ambayo tulikuwa tunapata hapa awali, unapata mtoto amepita ndani, akienda kule mbele unapata hana skills ambazo zinaweza kumwezesha at least even to earn income. Basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na masuala ya elimu, sasa hebu tupate makala yetu ya kila siku ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wanasayansi nchini China wameweza kufanya sensa ya ufanisi zaidi na ya uhakika ya nyani wa dhahabu, spishi ya wanyama pori iliyo hatarini nchini China, kwa kutumia teknolojia ya juu ikiwemo utambuzi wa sura na kupiga picha cha joto la mwili. Wakati wa utafiti wa karibuni wa kisayansi katika milima Qingling, watafiti kutoka chuo kikuu cha kaskazini magharibi kilichoko mkoa wa Shanxi, kaskazini magharibi mwa China, walihesabu idadi ya nyani wa dhahabu kwa kutumia droni zinazopiga picha ya joto la mwili. Nyani wa dhahabu ni spishi ya kipekee ya wanyama pori wanaoishi katika milima ya Qingling, wakiishi ndani zaidi katika milima ya daima, wakipanda mti baada ya mti. Nyani hawa ni vigumu kuwapiga picha kwa kutumia kamera za kawaida. Pia ni vigumu kuwatambua na kuwahesabu. Baada ya miaka ya utafiti, watafiti waligundua kuwa kwa kutumia droni zinapiga picha ya joto la mwili, nyani hao wanaweza kuonekana kwa urahisi zaidi. Kwa mujibu wa He Gang, mhandisi mwandamizi katika chuo cha sayansi za maisha katika chuo kikuu cha kaskazini magharibi, kifaa kinatumiwa kila katika kugundua wanyama pori kimebadilisha njia ya kawaida ya udunguzi, ambayo inahitaji watafiti kutembea mlimani na kuwaona wanyama kwa macho yao. Hata hivyo, kwa kuwa kuna aina nyingi za wanyama wanaoishi katika eneo hilo, swali kubwa kwa watafiti hao limekuwa ni jinsi ya kuwatofautisha nyani hao na wengine. He amesema, wakati aina nyingi za wanyama wanaonekana kwa wakati mmoja, picha zinaweza kujirudia. Hata hivyo, kwa uhakika, kwa wanyama katika makundi, wana tabia ya kutembea pamoja. Aina ya mwendo wao unaweza kuwa tofauti na wengine. Watafiti wanaweza kujua hawa wanyama ni nyani kupitia makundi kama hayo. Mbinu ya utambuzi wa uhakika wa sura kwa wanyama pia inatumika. Chukulia mfano wa nyani wa dhahabu. Kwa kuwa jamii ya mamalia wa ngazi ya juu, utambuzi wa sura zao kwa akili bandia unahitaji njia maalum na yenye mahesabu makali. Watafiti wanaweza kupata baadhi ya taarifa muhimu kutoka kwenye picha nyingi za kila moja na kisha kuchambua umaalum wa nyani mmoja. Wakati kuna picha mpya, hapo wanaweza kutambua kama hii picha ni ya nyani ambaye ametambuliwa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Baada ya makala hayo ya Ifahamu China, sasa turejee humu nchini ambapo serikali ya kaunti ya Busia ina malimbikizi ya madeni ya jumla ya shilingi bilioni 1.7 pamoja na deni la halmashauri ya ukusanyaji ushuru ya shilingi milioni 637.
Naibu gavana wa kaunti ya Busia Arthur Odera alisema madeni hayo yaliwekwa wazi na jopo kazi lililobuniwa na gavana Paul Otuoma kuchunguza hali ya kifedha na miradi iliyosimama katika kaunti hiyo. Akiongea katika wadi ya Agenga na Nguba, eneo bunge la Funyula, naibu gavana wa kaunti ya Busia Arthur Odero alisema watafanya kila wawezalo kuhakikisha madeni yote yanalipwa. Alisema serikali ya kaunti itajizatiti kuhakikisha wakazi wanapokea huduma zote wanazohitaji. Tumeachiwa deni ya 1.7 billion ambayo hatujui ilienda wapi. KRA wanatudai 637 million. Hatujui ilifanywa nini. Hata kabla sijataja mengine mengi, hayo tu kwanza ni mawili ambayo tunaenda kumweleza governor. Haya ndio mambo tuliacha. Na mengine mengi. Lakini tuko na nia na tuna hakika kwamba licha ya hayo yote tutaweza kuwafanyia watu wa Busia kazi. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti ya Busia, Josephat Wandera, aliwahimiza wakazi kuipa serikali muda wa kubuni mifumo ya utendakazi, akiongeza kuwa kwa wakati huu tayari wamesambaza dawa na vifaa vingine. Sasa madawa iko kwa hizi villages. Imekuja. Si imekuja? Mimi mwenye anasema hakuna huyo shetani ashindwe. Mimi nataka kuhakikishia madawa ilitoka last week na health workers wako kwa ground wanafanya kazi. Tunaelewana? Haya, kama bado tutatuma watu wakuje, ward administrators, village administrators muende kwa hizo village. Tuone kama hiyo dawa bado zijafika, si ndio? Haya, lakini kwa upole najua madawa zilitoka na tutafuatilia tuone village yenye ijafika. Baadhi ya madereva wa malori yanayotumia barabara kuu wamebuni mbinu za kukwepa adhabu ya kubeba mizigo ya uzani wa juu zaidi ilivyoagizwa. Afisa mkuu wa polisi anayeshughulikia masuala ya uzani barabarani John Gishuhi amesema takwimu zinabainisha kwamba madereva walaghai wananufaika ama wanafunika nambari za usajili wa magari na kutatiza juhudi za maafisa wa trafiki za kuwakamata. Kwa mujibu wa kampuni ya Danka Africa Kenya Limited ambayo imepewa kandarasi ya kusimamia vituo vya kupima uzani wa magari vya Gilgil, Suswa na Maimahiu, kuwekwa kwa mitambo ya kidijitali kwenye vituo hivyo kumepunguza msongamano wa magari katika maeneo hayo kwa 70%. Hata hivyo, baadhi ya madereva walaghai wanajaribu kukwepa kupimiwa uzani wa magari yao kwenye vituo hivyo na hivyo kuharibu muundo msingi bali na kuhusika na usafirishaji wa bidhaa za magendo. We've got a variety of challenges, but one of the biggest challenges we are facing is vehicles that are moving without number plates on our roads. Some of them go to the extent of removing the insurance stickers, the issues of the NTSA stickers. Maafisa wa polisi wametahadharisha kwamba madereva pamoja na wenye magari ambayo nambari za usajili zitakuwa zimefunikwa watachukuliwa hatua za kisheria. Whenever we impound a vehicle that has removed the registration plates and the insurance, we normally conduct the Directorate of Criminal Investigations. We do the tape lifting so that we can be able to positively identify such a vehicle. Once the tape lifting has been done, we conduct the National Transport and Safety Authority, who are the custodian of or registrar of motor vehicles, so that we can be able to identify the owners of those vehicles. We have sensitized the judicial officers variously in the various courts and in the various forums, and this is a continuous exercise which we undertake to ensure that the judiciary gets the same message. Wakati huo huo, wadau wa sekta ya barabara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema utekelezaji wa kanuni za uzani barabarani na kuboreshwa kwa muundombinu kutapiga jeki biashara miongoni mwa mataifa wanachama wa jumuiya hiyo. I think all of us we know the importance of a way bridge. Actually it's helped having good roads lasting long period. Every road is designed according to a specific load, so it should not be exceeded.
Our organization basically is for advocacy, and we partner with government agencies to ease the cost of transport, to reduce the cost of transport and the cost of doing business, removing all the setbacks and having our transporters move seamlessly. Utekelezaji wa sheria ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2016 kuhusu uzani barabarani kunalenga kuianisha kanuni kuhusu uzani unaokubalika pamoja na ada zinazotozwa wenye magari. Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kuhusiana na kanuni za barabarani, tunafika kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Shukrani sana kwa kutazama. Kumbuka ya kwamba taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 1 kamili na vile saa 3. Kumbuka ya kwamba mtazamaji, World Cup iko KBC na zikiwa zimesalia tu siku 6 tutakuwa tunakuletea hapa kwenye KBC TV mechi 28 na mechi 64 zote utakuwa unazipata kupitia kwenye redio zetu. Hivyo basi endelea kuwa nasi. Mimi naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Kwa heri.